আমি এগুলো কেন পেতে আসি না, কিন্তু ওর ঘরে মানে এক আপনাদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল। তাহলে যান, আপনাদের প্রতি ইচ্ছা পূর্ণ করে নিন। এটা করলেই যদি আমার ছেলের মাথা থেকে খুনির অপবাদটা দূর হয়, তবে তাই করুন। কমিয়ে দে তো। তো বলো এই তো শোনা বলো। কেমন আছো? কেমন কাটছে পুজোর দিন? আসছে মহাবলী হনুমান। দেখুন 31শে অক্টোবর থেকে প্রতিদিন মহারানী কখন যখন মন্ত্রী হবে ঘুম আমি ভাঙিয়ে এটা কি হলো? দুটো হলো, ধরেতে আরো 8টা আছে। তুমি কি 8টা করতে পারবে নাকি? সবাই বুঝি একটা কিছু আজে বাজে বকি ছিটেছি বলেছি। আমি ঢুকে বলে এই 7 দিনে তোমায় আমি সোজা ওনাকে বুঝিয়ে দিলাম আমি ময়না নই, পূজা। আমাকে ঢিল মারলে পাটকেনটি খেতেই হবে। আপনি আপনার মেজে বউকে বলুন এখন ওই ঝিনাকে গায়ে পাঠিয়ে দিন।
যখন হবে তখন দেখবা। ঠিক আছে, আমিও দেখবো কে কাকে চোবায়। সবাই কিন্তু সাক্ষী রইল। প্যাসেঞ্জারটা কেউ বাড়িতে থেকে গেল। ওরা কি ভাবছে কে জানে? জানলায় বুকে ঠেকে গেল। উচিত ছিল নন্দনকান্তের সঙ্গে ওকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া। ফেরত যাবো? এখানে খোঁজা শুরু করেছিস? আমি তোমার ভাসুরের কথা এখানে আছি। ফেরত পাঠালে চলে যাবো। তাহলে বল, এখানে যে কদিন থাকবে চুপচাপ থাকবে? ঠিক আছে বাবা, তাই হবে। লক্ষ্মী মেয়ে। শোনো না, তোমার কাছে 10টা টাকা হবে? এখন টাকা দিয়ে কি করবো? তুমি তো জানো আমি একটু বাদাম ভাজা, চানাচুর এগুলো খেতে ভালোবাসি। এখানে দোকান ছিল, খেতে যখন ইচ্ছে হয়েছে দোকান খুলে বাবা। তাই থ্যাংক ইউ। এই যে ভাই শোনো, একজন হলে হবে না, আরো 3জনকে ডাকো। আমার 4টে রিক্সা চাই। সবাই আসুক, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি আগাম দিয়ে যাবো, যেতে হবে কাল ভোর 4টে। এখানে নিবারণ চক্রবর্তী বাড়ি ছিল? জয়ন্দাকে তুমি চেনো? আপনার জন্য বাড়ি করতে হবে। জয়ন্দা কাল ভোরে স্টেশনে যাবে। ভোরে যদি ট্যাক্সি না পাওয়া যায় তাহলে তোমরা 4 জন 4টে রিক্সা নিয়ে যাবে। জয়ন্দা কি একা যাবে? শ্বশুরবাড়ির লোকজন যাবে, সুটকেস যাবে, বেডিং যাবে। না না, শুধু হর্ন বাজালে চলবে না, তার সঙ্গে জয়ন্দা ও জয়ন্দা বলে চিৎকার করে ডাকতে হবে। এই নাও 10টা টাকা, এটা আগাম। If you have underdeveloped glutes and you wish for bigger and look better, or if you have side effects of this function like low back pain or hip pain that comes from having underdeveloped glutes, then you gotta watch this video because I'm gonna help you to activate those underactive glutes that you have right now and then also develop your strength. Now, we have to target the right muscles. A lot of us will target this muscle here, that's the max. Really likely missing is development and tone of medius, which is this muscle that lays underneath. So the way we target it is 2 specific ways. You literally can take just these 2 moves, do them once each day, and start to make a really big impact. And for those that don't want to do them on the ground, I'm going to show you a way you can do them standing. So the first thing you want to do is get on your side like this, and then you're going to take your leg and put it in front of your body, okay, in this flexed state of the hip. In this position, the way to attack the glute medius specifically is to internally rotate the hip. And the way you can do that simply is to just try to point the toe down into the ground, like stab it down into the ground. With this leg straight and out in front, then all you have to do is simply lift that leg up as high as you can. And right away, you should feel it right in this muscle. That is the glute medius. And again, it doesn't matter how many times you squat, or how many times you lunge, or how many times you deadlift. You're not training this muscle, you're training the glute maximus. Here, we want to get this internal rotation or rotational component to really target this extremely weak muscle in both hips. And for those that always say, I can't feel a good contraction back there. When you can't feel it, that's oftentimes one of the main reasons why you can't develop it. This is a great way to do that. So you do as many repetitions as you can from that position. I mentioned there's 2 moves you can do from here. Both of them are important. So now you want to get your hip back into extension behind you, okay? But if I were to lift the leg from here, what's likely going to happen is your body's going to want to roll, right? Because the weight of your legs is going to want to pull your body back into this position, and you're immediately going to shift that focus away from the glute medius into that front side hip muscle, which is the hip flexor. And you don't need to do much more development of that muscle because it's already likely overdeveloped. So for this one, you want to just get a little bit more flat onto the ground. Pull your chest down towards the ground a little bit more like that. Now you put your hip back into extension, and instead of pointing the toe down, this time you want to point the toe up as much as you can, and then lift from there. This will just light you up.
lift up and squeeze. You'll get it right into this area, that weakness right there. Again, trying to turn the toe as much as you can and rotate the hip, but doing it from this extended hip position back behind midline. Lift up. It's back behind you, lift up. And this, again, will light you up. And I'm only doing 5 or 6 repetitions here, and it's really, really challenging. It just goes to show you how weak these muscles can be, even if you're doing a lot of heavy leg work. Right? So you do as many as you can, both the foot in front of the body and the foot behind the body. Now, if you don't want to do these laying down, maybe you're in an office, there's something else you can do in standing. All right, so now in standing, I actually think that there's some additional benefits from this position than there are laying down, especially the convenience of it if you don't want to be having to lay down in the middle of the day somewhere. So what we do is we just get ourselves up against a wall. And with the wall being used for support only, you're going to take your leg and you're going to do some leg swings. All right, what we're doing though is we're doing it in a very specific way. First thing we have to do if we're trying to recreate what we did on the ground is get that leg out in front of the body, or into this hip flexion. Okay, then what we're going to do is we're going to lift the leg up, but at the same time, turn the toe down. Right, so we're going for that same idea of that toe stabber down, but we're keeping the leg in front of the body. And from here, you're getting an additional benefit that you may not have noticed or really know to even think about. And it's what's happening to not just this leg, but the down leg. And what's happening with the down leg is we're getting abduction of the hip. And the muscle that's responsible for that shifting of the hip side to side is the glute medius on the down leg. So you want to allow your hip to drop as the leg comes down the swing, and then as you go back up for the swing on this leg, you want to slide your hips back across this way, lifting with that glute medius and glute medius only. And you'll feel it contract on both sides. So again, looking from this direction, I let myself drop on that outside leg, and then I lift up and turn the foot down, sliding the hips over and contracting on this side, and of course contracting on this side. So that's the benefit that we're not getting when we're doing this exercise down on the ground. And once again, you'd only have to do this once a day to try to start to engage these muscles that are likely very dormant right now. And it's very hard to develop a muscle that you do not have a good mind-muscle connection with, or you don't have good neurological connection with. So being able to do something as simple as this and work on the quality of every repetition. It's not meant to go like this and just swing it around. That's not going to do anything for you. You're trying to build up good neuromuscular control of a muscle that you don't have good control of right now. Second thing you want to do, if you want to recreate the benefit of the second exercise, hitting that glute medius from that other posterior angle, then what you want to do is get yourself squared up into the pole, just like I did when I was on the floor, a little bit more square to the floor. Get the foot behind me, so it starts right about behind the heel, like this. And this time, I'm going to be lifting it behind me, but rotating the foot as much as I can. It becomes pretty challenging for a lot of people, because again, they don't have that good connection, or they don't have a lot of mobility there, but it will improve over time. So as I swing the leg back behind me, behind midline here, and then rotate as much as I can, you'll really feel that area light up again. And I'm just trying to keep myself square. मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफ़ा निकला. Hip flexor move again. But we don't want to turn this into a hip flexor move. You got to get that rotation component and lift with abduction to make.
না না ये फिल्म टीवी के लिए है और एक बार ये सेट हो गया फिर डांस की बारी लगता है पूरा दिन निकल जाएगा ওখানে সিলেক্ট করাই আছে গেলেই দেখবো কত টাকা আছে একটা 59 টাকা একটা 170 টাকা একটা 800 টাকা এটাই মানুষ দেখে অনেকদিন পর বলো কেমন আছে সিনেমাতে 2 মিনিটের মধ্যে একটা থাকবে স্পেশালটাই স্পেশাল জয়েন্ট হয়ে যাবে তাহলেই এখন এত মডার্ন করলে আমার ভালো লাগে না বলো সিনেমাগুলো দেখবি একটা ঘটনা গল্প ডালটা ভালো করে ঢাকো তো ডালটা একটু গরম করে ঠান্ডা নেই রেখে দাও আগে গাছগাছি হয়ে যাবে
এইভাবে বলে ঠান্ডা জল যেটা দিচ্ছ ছোট্ট গাছগুলোর জন্য রাখো আর দিতে পারো নাই। কেমন আছে? এই যে শুয়ে আছে। কালকে কি শরীর খারাপ হচ্ছে? আমাকে তো বলেছি। শরীর খারাপ যে যে এসেছিল জানো তো কালকে এখানে কথা বলতে বলতে সোনাটাও আনতে হবে তো। আজকে বাজতে এখন বিকালে একবারে দেখেই আসছে তাই গেছে না খেয়ে দেয় সিঁড়ি মরবে না খেয়ে না আমি আগেও একবার এসেছি দেখলাম টেবিলে বাতিলে তার इस सवाल का जवाब सोच के ध्यान से दीजिए। आपका सवाल था तिलक वर्मा कि ज्यादा अच्छी कुकिंग किसकी है, मम्मी की कि पापा की, और आपने चूज करा 50-50 ऑप्शन। आप 50-50 ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? यस 100%। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए 50-50 ऑप्शन। সহানুভূতি আছে যে আমি এককালে কষ্ট করেছি ভাব কোনো ভাবে বোঝাতে सही जवाब, तालियां। করছি আমি
ওকে হাসান, হাই, বলো কেমন আছো? इससे काफी फर्क पड़ रहा है। আছি মোটামুটি, তুমি কেমন আছো? चलो बाहर चलते हैं। आप लोग यहाँ आकर खेलोगे ना? তোমার आपको अच्छा लगा? सपने में भी नहीं सोच सकती थी वो अब मेरे घर में है। इससे अच्छी बात और क्या? इस पे सब बहुत सुंदर लग रही है। अब हम अपना सारा वक्त यहीं पर बिताने वाले हैं। कभी-कभी मैं सोचता हूँ मैं डिजाइन बड़े सीखे इसलिए हो सकता है मैं अपने काम में भाग्य नहीं जुटा पाए। पर जब मैं लोगों को फाइनल रिजल्ट के साथ देखता हूँ तब आपको सब अच्छा तो लगा ना? ये बात है, मैं सिर्फ खुद पर या डिजाइन पर बल्कि पूरी टीम पर गर्व होता है। जब वो इतनी मेहनत से ऐसा कुछ बनाते हैं लॉन्ड्री काफी अच्छी है, आपकी नई स्टेज भी तैयार है और हर चीज अपनी जगह पर है। तो कुछ अच्छे फैमिली फोटोज ले लेते हैं, चलो लेते हैं, क्या बात है? বলো बहुत अच्छी फोटोज आई। क्या बात है? हाँ, कारगा ने पूछा না নেই, ডিলেট হয়ে बाद में तो टाइम पास किया। पैसे बनाने वाली मैं তাই। পরে পরে মেসেজ করে লিখে দেবে তাহলেই হবে। और नींबू का रस डालने से आलू का ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो होता है जिससे ये काले नहीं पड़ते। ঠিক আছে, ये सारा पानी निकल चुका है। मैं इसे अच्छे से दबा देती हूँ ताकि बाकी का बचा हुआ पानी भी बाहर आ जाए। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। मैं इसे एक चॉकलेट से बनाना चाहती हूँ। इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। लाल की कली पीछे से। ओके, तो ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे प्लास्टिक रैप में कवर হয়ে গেছে। इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखना ताकि सबका फ्लेवर आपस में अच्छे से मिल जाए और जब इसे फ्राई करें तो इसका शेप खराब ना हो। मिक्सचर सेट है, आप इसे फ्राई करेंगे तो अब पैन गरम करेंगे। পাক याद होता है। इसमें 1 चौथाई कप तेल डालूंगी। सुनने में ये ज्यादा लगता है लेकिन इसे गोल्डन क्रिस्पी और ফোন করবো না। ध्यान से डालना है। मैं नहीं चाहती कि तेल उड़े। जरा देखिए तो कैसे हो रहा है। इसे मैं आराम से दबाऊंगी ताकि अच्छी तरह से फैल जाए। एलर्ट भी चेक करूंगी। अच्छी और क्रिस्पी लग रही है। इसे मैं और भी अच्छी बनाने वाली हूँ। वही एक सारी कलरफुल टॉपिंग्स डालकर इतनी ज्यादा फ्राई करने के लिए साथ में सबसे पहले लूंगी थोड़ी सी क्रेम और कूलिंग
wants an answer to the one question, you know. আজকে ওর কি হয়েছিল? আজকে ওর কি হয়েছিল? Is this a work? Is this a big, elaborate, intricate work? Where I come back and I say, surprise. And this business is funny because I may even tell you it's all one big work. This even work যেটা ভাত খাইছে? you want to happen, something that you enjoy if there is a payoff of sorts that you were looking forward to. If there's not a payoff, if that light at the end of the tunnel is not there or it's removed, well then it's kind of like you were just being lied to. It's kind of like you were just being misdirected. It's kind of like you were being exploited, used. And if you try to talk about that or you try to call that out, well, then you'll be gaslit. They'll tell you, you know, you're ungrateful. So you don't say anything. And you just kind of wait things out. And you hope that you're wrong. But deep down you know you're not. You know exactly what's happening. You know how this is going. And you got to make some really hard choices. I'm going to tell you and everybody exactly what happened. And you will understand if you can read between the lines. Because there's a story about everything I'm going to read you at the end of this. Because what I am about to tell you, you are not going to like. You're not going to feel good when I tell you this. And that's not why I got into this business. I got into this business to make you feel good. Whether I was the bad guy getting beat up for your enjoyment, or I was the good guy beating somebody up that you didn't like. One way or the other, I wanted you to feel good. Now, for the first time in 3 years, that is solely in my hands. So I'm going to do what I know I should do, and I'm going to make you feel good. I'll tell you the truth, which you're not going to like. Let me make you feel good first before we get there. I don't think it's they particularly want you to book your own shit. And they're cutting money, but he's definitely gotten himself more over with the crowd. Like, is this part of a story? It's not. And people go, that means it's a work, right? If this is a quote-unquote work, then this is a great job by the WWE for having these little Easter eggs over the last week to make you think that this is the end. Is this all big work? Is that what you're asking me? Is this a work? Is this a big, elaborate, intricate work? Where I come back and I say, surprise. The answer to that question... কমিয়ে দিত। এই তো। সোনা ভালো। লাগে। কেমন আছো? কেমন কাটছে পুজোর দিন? कुछ चंद पैसों के चक्कर में किसी की नजरों में गिर ना जाओ कम। This isn't your regular beauty show. This is so you think you can blend. This is the weapon of destruction. Where flawless glam meets full-blown chaos. मेरा यू प्रियंका। Each episode, a top makeup artist thinks they are here to take you through a trending makeup look. Bring it on. But we have a surprise in store. काले बाल को कौन कौन था? Prank them at every step of the way. मेरे स्टूडेंट ऐसा करेंगे ना मैं उनको भगा दूंगी। Will the makeup artist make it to the end? मैं तो कह रही हूँ like I can finish it myself also. Let's find out.
এই যে এই যে আর কি বলবো বলো। বলো এই তো তোকে কি হলে গেল কেমন আছো? হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি। দুপুরে ছিল না তো খাবে কি করে? আমি আসলাম, আমার কাছে শুনলো করে ভালোই কাটিয়েছি সারাদিন। শরীরটা খারাপ ছিল, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সন্ধ্যার পরে বিকেলের দিকে একটু ভালো লাগলো। তারপরে ঠাকুর দেখেছি, কাজে টাজি ফুটিয়েছি। তুমি কেমন কাটিয়েছো? খেয়ে ঠাকুর তো আসছে না, ঠাকুর আসছে, আসবে ঠাকুর আসছে।
কোনো আওয়াজ ছাড়াই? হ্যাঁ, কোনো আওয়াজ ছাড়াই? আওয়াজ ছাড়া না তো সব বাদ মানে ওটা দেখতে একটা তাই বলো না গো। কমেন্টস করো, ঝটপট কমেন্টস করো। কিছু কিছু কমেন্ট আসছে না, বুঝতে পারছি না কেন। বলো তাই থ্যাংক ইউ জয় দত্ত কেমন আছো কোথায় থাকো তুমি শান্তিপুর তুমি কোথা থেকে বলছো গায়নকে জয়েন্ট হয়েছিল তাই হাতিকে খাইয়ে একটু টিফিন কিছু দিয়ে আসতে পারে বেরিয়ে ভিডিও আছে নাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে বেশি জায়গায় থাকে না শুধু খারাপ হলে যাচ্ছে আছে মেম্বারশিপ করো সুপার চ্যাট করো তবেই তো মুভি দেখবো নাকি রান্না টান্না করে পাঠাতে পারলে ভালো হতো কি করা যাবে অসুস্থ আমরা দুটো ভাত টাত পাতালে খেতে পারতো কি করা যাবে
একটার একটা 100 70 এটা 800 অনেকদিন পর বলো কেমন আছো? স্পেশালটাই স্পেশাল। জয়েন্ট হয়ে যাও তাহলেই ডায়মন্ড আছে আই বলো দেখো दिखाई बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है जाता हूँ आगे ये बहुत ऑरेंज मैंने प्लान बदल दिया जैसे ही ये बनने लगा और रेस्टोरेंट जैसे लग रहा है इसलिए मैंने एक कलर किया ये कलर 1960s और 70s के किचन में अप्लाई पर देखने को मिला और बनने के बाद ये उससे लाएंगे मेरी टीम इस वक्त किचन के सस्ती करी और मैं पीछे की तरफ से काउंटर के स्कूल को दिखाना पड़ेगा আর কত তবে আমাদের এখানে চট্টগ্রাম লাইনে করলে ভালোভাবে রাখবে आपके जवान मेरे साथ सेफ है, मुझे कोई जान नहीं। आपकी वॉर मशीन चेक चाहिए, एजेंट चेक।
তারপরে কম্পিউটারে লোড হলো, আমি থেকে করেছি আমার মতো আমার বাচ্চা কম্পিউটারে লোড হলো, নাম বড় না আমি প্রেসক্রিপশন দিলাম টিকিট কাউন্টারে, কোথায় টিকিট করলাম, টিকিট কাউন্টারে প্রেসক্রিপশন দিলাম যাতে নামটা সঠিক লিখে পারে। কেমন আছে প্রেসক্রিপশন দিলই না, মারিকটা হয়েছিল 1 বছর বলো 2-3 মাসে প্রেসক্রিপশন দিলই না। আমি বললাম কি না, ও বলল ওর নাম যেটা কি শ্রেয়া, আমার শ্রেয়া শোন, শুয়ে ও আছে বানান দেখে তো উল্টো। তারপরে বেরিয়ে আসে, আমি বলছি আপনি স্পেলিং কাল লিখুন, থেকে শরীর খারাপ হচ্ছে ও ঠিক আছে। ওই যেটা বেরিয়েছে সেটাই বলেছি সেটা থেকে শুনে হলো শেষ পর্যন্ত বললাম মানে শ্রেয়া নাম স্পেলিংটা কি বানান লিখেছে এস আর ই ওয়াই না এস আর আই ওয়াই, এস আর আই আরে আমি বলবো কারণ প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছে, স্যার নাম লেখা তো তা দেখে তুমি আমাকে প্রেসক্রিপশন রিটার্ন করে দিও। যে যে এসেছিল জানো তো কাল আবার এক জায়গায় শর্মা লেগেছে আর এক জায়গায় আবার সরকার করে, এটা আমি ধরলাম সরকার কম্পিউটারে করেছে, কম্পিউটার থেকে চারটে পেপার বাচ্চা আছে তো তখন আমার সাথে টাইপের সাথে নাম লিখলে তো ওরা কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার প্রিন্ট বেরোনো চারখানা, হ্যাঁ ফোটা গাড়ি করা মানে ওরা ওটা মহিলা, তুমি নাম শর্মা, দ্বিতীয় পেজে সরকারগুলো কি করে বলো তো দেখি আবার আবার ওটা পেজে সরকার পেজে আবার শর্মা করে বাইরে খাবার খাবে না, ভিতরে খাবে না, খাবে না। তাই আমি বলছি না তুমি কি হবে বাইরে দেখি ভালো থাকে বাইরে জ্বর আছে যেহেতু হাত ধরে বাইরে যাচ্ছে না হোসেন তাই যাকে আমি আছি এখানে এসে যাচ্ছি খাওয়া না হয়ে অলঙ্কার খাওয়া স্কুলে আমি কানের গলায় হাতেও मुझे स्कूल स्टेशन पकड़ कर जाया और वो बहुत अच्छा है मैंने एक रेसिपी बनी है और तुम्हारे पीछे ও কান না কান নাকও আছে নাকও আছে সব হয়ে গেছে ফুলে ফুলে যাওয়া তোমার মাথায় কিছু আছে ডক্টর কে হাসা হাই বলো কেমন আছো আছি মোটামুটি তুমি কেমন আছো নাক কান গলা খুলে যাবে হুম পুরো মাথা ঢুকবে তোমার মাথায় না মাথাটাই আগে ঢুকাতে হবে তো। মাথায় কি জন্য নাক খুলবে না নাক টাইট হয়ে আছে ঢুকা ঢুকবে জল 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 খাও খেয়েছো কি ওই তোমার মনটা দাও না তোমারটা सबने लेकिन सोच सकती थी वो अब मेरे घर में है इससे अच्छी बात और क्या ये स्पेस अब बहुत सुंदर लग रही है। अब हम अपना सारा वक्त यहीं पर बिताने वाले हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैंने डिजाइनिंग सीरियसली करता है मैं अपने काम में বিয়ে কখন ফোন করেছে আমি বলতে হ্যালো মানে মনে হয় কিছু जब वो इतनी मेहनत से ऐसा कुछ बनाते हैं
দাদা দুধ পাই কেন? আমি ফোনটা ধরেছি এরকম মানে গলার আওয়াজ হলো মানি ব্যাগ নিয়ে আয়। কি করছে রে? আমি তো মাথা ঢুকছে না এই মা নিবারে টাকা নিচ্ছিস নাকি তাহলে এগুলো ফেরত দিতে হবে রে পাগল। ও করুক না সব ঘষা আছে, দিয়েছে কালকে। বসাই রান্নাঘরে আজকে নিয়ে গেলে ফেরত দিবে। 3 টাকাও দেয় 2 টাকাও দেয় 3 টাকা 5 টাকা 10 টাকা পুরো ঘষে আর তুলে ফেলিস না, বুঝতে না পারলে পয়সা দেবে না। ঘষা ছিল সব ঘষা। সব ঘষা। মামের বাচ্চা ঘামে, মামের বাচ্চা ঘামে। বাচ্চার একদিনে কোনো কিছুই ছিল না কিন্তু ভালো মেয়ে ছিল অসুবিধা ছিল না একদিনে অসুবিধা হয়েছে ওয়েদার খারাপ গেল তো, সেই জন্যই আর একটু ঠান্ডা, একটু ফ্যানের হাওয়াটাও একটু লেগেছে। আমি ফোন দিচ্ছি আমি নাচ করছি আমি গান গাচ্ছি সবার দিকে এরকম যদি সামনে আমি থাকতাম তাহলে কি হতো? কি হয়েছে দিদি ডাক্তারের ওষুধ আছে কালকে ওই যে স্ক্যান করবো তারপরে আবার একটা ওষুধ আছে কি হয়েছে দিদি ওই ওষুধগুলো করবো একটা ছিল না আর নিয়ে আসলো যে সমস্যার জন্য প্রথমে দেখিয়েছিলাম সেগুলো সেরে গেছে দিয়ে আবার এইটা নতুন বললাম না সেদিন তোমায় যে এরকম হয়েছিল কি হয়েছে তো সে তারপরে থেকে আবার এই কি হয়েছে বাবা হ্যাঁ দিদির কি ওই হয়েছে বিড়াল এটা ছিল না সামনে দিয়ে দৌড় মেরেছে ওই শরীর খারাপের পরে আর কি থেকে হয়েছে এটা আবার শুরু হয়েছে আর বার পেয়ে গেছে। তো আগে যেসব ব্যথা ফুলার জন্য ব্যথা ব্যথাটা সেগুলো কমে গেছে দুপুরবেলা কি বলো তো সকালে হ্যালো। যে রান্না প্রায় হয়ে গেছে তরকারিটা জলটা দিয়েছি তারপরে আমি হ্যাঁ কাগজপত্র সব ওই নার্সের কাছেই আছে। মানি করে দিয়ে ও আবার হাত ধরে নিয়ে গেল সব ফেলে তো রাখলাম মাথায় জল এদিকে করে কেউ বাড়িতে নেই কি অবস্থা জানো না। দুই বোন মিলে সে গিয়ে দেখতে পারেন ভেতরে, কেউ নেই দেখা ছেলে মিলে কেউ নেই দুই গিয়ে বোন দেখতে মিলে পারেন ওদের কাছে জমা থাকবে ওগুলো। গিয়ে ইসে করে ওষুধ টষুধ খেলাম। এই দুটোর সময় হ্যাঁ। ওই কাগজপত্র ওই সারা দিনগা দেবে, ছাড়বে যেদিন সেদিনগা দেবে। সবাই আছে এখন চলে যাচ্ছে। সেটা প্রথমেই যদি আবার করা যেত হয়ে যেত। তখন তো আর ওসব মাথায় ছিল না। হ্যাঁ
হুম। ঠিক আছে, যে সন্তুকে পাঠাই দেখেন। হ্যাঁ। পুজোর পরে দেখছি পুজোর প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি সব অসুখ। ওইদিকে ওই মেয়েটা নিয়ে অসুস্থ, এইদিকে আমার নিয়ে অসুস্থ, মানে কি বলবো, ওরাও বেটা ছেলেগুলো দৌড়াদৌড়ি করছে একবারে আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন। হ্যাঁ। যাবো গেছে আমার মেয়েটা ভালো আছে। কোথায়? সবাই সবাইকে বাড়ির যারা যারা আছে ওরা সবাই গেছে। এই তোমার ছেলে আসলে ওই লোকটা দেখে দিলাম। খুবই খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। কি হলো? কি হলো? কেমন আছে? ওখানে গাছে ওই গাছে ঘুরতে এই মেয়েকে দেখো তো। হ্যাঁ।
করে আর জামা বাজি বানাচ্ছিলাম আনুকা বাচ্চায় টিভি চালাও আমি আমার গল্প শোনাই দেখো আমার বাবা কিরকম তুমি বুঝতে পারলো কি করলো বুঝতেই পারলাম না তুমি দেখতে পেয়েছো কি করলাম দেখে দিকে আসো আমার ফুটি চাই ফুটি কুটি কালকে তো আছে রাতে খাই না আমি ভাবছি যে এখানটায় ঘুম তুই হাতটা পাতা হাত পা কিচ্ছু করবো না তোর নখেরও তোর নখে নিজে ব্যথা খা এই দেখ দেখা আরে এই নাকি দিদি মারছে কিন্তু মারছে দেখো তো ছিড়ে ফেলবে লেজ কিনে দিলাম কি এর জন্য এখন আগুন জ্বলছে ভেজে আগুন জ্বলছে আমার সাথে তোর কি সমস্যা চুড়ি আমি খুলে ফেলবো আজকে অভাবী দেখো আরে এই চুলটা এমনি বেঁকে গেছে চুলটা দেখ আকারটা কি হয়েছে চুলটা দেখ এই দেখ এটা তো ভাবি দেখেছো